같이 해주실 두 분 소개를 먼저 드리겠습니다. 가운데 앉으신 분은 매튜 쿠퍼라고 수석 라이트 디자이너라고 있고요. 이분은 아마 기억하실지 모르겠는데 히어로즈 베타 때 그 발렌타인데이 2월 달에 상부 오셔서 함께 해드라고 개발자로서 함께 하셨던 그런 기억도 있는 분이세요. 좀 더 익숙하실 것 같고 그 옆에는 수석 캐릭터 아티스트 필 곤잘레스 씨고요. 이분도 한국 방문은 아니었지만 여러 개발자 인터뷰나 이런 걸 통해서 많이 이렇게 그 게임에 대해서 팬들과 커뮤니티와 이야기 나누실 그런 기회가 있으셨던 분들입니다. 그래서 말씀드렸듯이 이제 라이브 디자이너시고 한 분은 또 캐릭터 아티스트시고 하니까 그런 부분들 관련해서 특히 어제 이제 오프닝 세리머니나 이런 쪽에서 보셨겠지만 히어로즈 관련해서 새로운 소식들 아레나라는 새로운 모드가 들어올 예정이고 거기에 이제 초갈이나 루나라 그리고 브레이메이 같은 새로운 이제 영웅들 그리고 새로운 전장 이렇게 지금 예고가 돼 있는 상황이기 때문에 그런 부분들하고 그 외적으로도 히어로즈 관련해서 궁금하셨던 부분들 충분히 질문하시고 답변 얻으실 수 있는 그런 기회로 갖고 있습니다. 말씀 안 드려도 되겠죠? 바로 첫 질문부터 해보면 될 것 같습니다. 어제 초과를 빼고 좀 충격을 받았는데 중국 분께서도 초과를 보고 이게 트롤링이 시작화된 경우 아니냐 어떤 메커니즘이냐 이런 생각 많더라고요. 어떤 메커니즘인지 좀 표현 좀 부탁드리고 트롤링이 시작화되어 있을 거라는 그런 의도에 대해서 부탁해 보시는지. So for the first question, it's about Chogal. So he heard about in the opening ceremony that he's going to be controlled by 2 players. So there are a lot of he got kind of shocked in the Korean community as well. So how could you tell us briefly about his gameplay and also how to kind of take care of the trollings these kind of characters could have? Do you want to first the gameplay. Okay. So Chogal is played by two players, and he's essentially one character on the battlefield. So a team that has Chogal on it will still have 5 players on their team, but they'll have 4 heroes. Chogal is about twice as strong as a normal hero. Cho is the warrior, and one player controls Cho and they control all the movement and the auto attacks and stuff like that. Gal is the character that rides along with Cho, and he's more like a ranged assassin or a mage, does a lot of damage. 기본적으로 초갈은 이 두 명이서 플레이하는 하나의 영웅이고요. 실제로는 5명의 플레이어가 있지만은 그래도 4 영웅을 조종하는 그런 스타일의 캐릭터가 될 것입니다. 그래서 초 같은 경우에는 전사 영웅의 측면이 강하고 이동과 일반 공격을 담당하고요. 갈은 원거리 암살자로서 초와 함께 붙어 있으면서 이제 주로 딜을 하는 그런 역할이라고 합니다. Sure. Cho and Gal both have a lot of abilities that synergize with each other, so to play really well, you're going to have to work really well together. Cho controls the movement, as I said, but Gal, for example, has the ability to give a sprint to Cho, so they have to work together. Even though Gal's not controlling the movement, when she uses this ability. 그리고 초가를 플레이하는데 가장 중요한 것은 호흡, 두 플레이어 간의 호흡이라고 하시는데요. 실제로 이동 자체를 담당하는 것은 초이지만 이동 속도를 순간적으로 빠르게 해주는 능력을 가지고 있는 건 갈입니다. 그래서 갈이 적재적소의 시기에 이동 속도를 늘려줘서 초가 그것에 맞춰서 이동을 적재적소하는 그런 종류의 호흡이 아주 필수적인 캐릭터라고 하시네요. So it could be like maybe Cho and Gal doesn't get along with each other, and maybe one guy could just dance and the other guy could get along. So there's a lot of trolling possibilities. So is there any ways to? Sure. So most of the time you play as Chogal, you'll be playing with a friend in a party. So if you were playing, say, a quick match, you would party up with someone and you would both queue up as Cho and Gal. And because Cho controls the movement, I guess it's possible you control your team, but it's no different than Avala trolling her team. So I think it'll be okay.
possible to have choga in Hero League without the party? Or, I believe yes. so even if you're not in the party, you can queue up and you can pick choga separately? I believe yes. You have to be in a double pick slot, and you have to choose either Cho or Gall, and someone else has to choose Cho and Gall, and you ready up together. So in that case, you can risk it. It's possible. 우선 초갈 같은 경우에는 빠른 대전의 경우 무조건 파티로만 구성이 되기 때문에 파티를 하고 있는 사람을 믿지 못한다면 트롤 가능성이 있겠지만 그래도 어느 정도 파티를 하면서 신뢰성 있는 사람과 초갈을 플레이하게 되면 어느 정도 트롤 가능성은 좀 낮아지지 않을까 싶습니다. 영웅리그 같은 경우에는 그런데 파티를 하지 않아도 초갈을 함께 플레이할 수가 있는데 그 경우에는 조금 그 가능성이 높아지지만은 초와 갈이 트롤 가능성 있는 거랑 실제 그냥 다른 먹히나 아니면 발라나 다른 일반 영웅이 트롤 가능성 있는 거랑 그다지 다르지 않기 때문에 그냥 픽 과정에서 의견만 잘 조율하고 초갈을 한꺼번에 픽을 하면은 어느 정도 트롤링에 대한 예방이 되지 않을까라고 하십니다. 초와 갈은 선택적으로 이렇게 그냥 처음에 하는 사람이 트롤을 하는 거고 뒤에 하는 사람이 갈을 하는 그런 방식입니다. 그거는 사실 둘 다 별개로 선택할 수 있는데 일단 한번 여쭤볼게요. So to elaborate, so it's not like two players choose Cho Gall. It's like one plays Cho and one plays Gall, and their leveling system is also kind of separate for each hero. Yeah. So Cho Gall is essentially two separate characters played together. They both have full talent systems. They both have full ability sets. But because they're stuck together at the neck, they do have to work together. So they have separate character levels? Well, it's team level based, right? So. And in the hero level, you progress. Yes. Yes. 네? 그리고 초갈은 하나의 영웅이긴 하지만은 엄연히 두 영웅이 같이 있는 거라고 보시면 될 것 같고요. 초랑 갈 각각 기수도 다 따로 있고 특성도 따로 있고 궁극기도 따로 있기 때문에 한 명이 초를 픽하고 한 명이 갈을 픽해서 이제 같이 플레이하는 방식이죠. 초갈이라는 영웅 자체를 둥글에서 픽하는 경우는 없다고 합니다. 그리고 실제로 캐릭터 레벨만 하더라도 영웅 레벨만 하더라도 초와 갈이 분리되어 있기 때문에 초만 하는 사람과 갈을 하는 사람이 확연히 그 캐릭터 레벨에서 구분이 될 수가 있겠죠. Actually, add something. Is well, the progression it is separate, and you can both unlock the master skin, for example. And Cho Gall has a very unique setup where both heads can pick the skin and they can pick the mount, but because ogres never get along, it randomly decides who got to decide who the skin was and who gets to use the mount. 그거와 또 약간 연관 있는 걸로 초와 갈이 아무래도 두 플레이어가 선택한 영웅이다 보니까 한 명 서로가 다른 스킨이나 다른 탈 것을 선택할 수 있는 경우가 있습니다. 그럴 경우에는 초가 고른 스킨을 사용하게 되면은 탈 것은 갈이 고른 탈 것을 사용한다 이런 식으로 그러니까 좀 서로의 의견이 맞지 않게 스킬이나 아니면 탈 것이 선택되는 경우도 있다고 합니다. 지금 초갈 경우만 해야 되는데. 네, 좀 더 집중적으로 알아보시고 초갈이 아무래도 굉장히 좀 독특한 초를 몰랐는데 갈을 안 고르는데 왜 본인이 몰랐으면 그러면 초 고른 사람은 랜덤으로 픽이 되는 건가? 네, 제가 알기로는 그게 안 되는 걸로 알고 있는데 한번 다시 되찾아보겠습니다. So to clarify, you can't just pick Cho or Gall and not pick the other, right? In Yes. Hero League or Quick Match. So it doesn't. The queue itself is impossible. So if someone picks Cho and someone pick there are two in the party, one picks Cho, another pick Bala, the queue doesn't even go up. Yeah, you cannot ready as Cho You can unless ready. there's a Gall. 그래서 빠른 대전 같은 경우는 초와 갈이 둘 다 픽돼 있지 않은 경우는 아예 레디가 안 되는 상황이고 그리고 영웅리그에서도 둘을 한꺼번에 픽을 해야 영웅리그에서 선택이 됩니다. 초과를 플레이해봤는데 가을 같은 경우는 아바투라고 약간 좀 비슷하더라고요, 플레이 방식이. 근데 초과 같은 경우는 누르면 일단 4대5 싸움이기 때문에 굳이 사람들이 아바투를 선택하지 않고 초과를 골라야 하는 그런 게 있는지 어떤
어떤 부분이 거의 더 좋은 건지 그거를 좀 부탁드립니다. So he played Chogal as Filtor, so he thinks Gal is kind of like a full-time editor on the show. So this could be like, it could have ups and downs, but he want to kind of know what Chogal itself is actually essentially one hero, so he can't sort other people, other lanes' experiences among that. So is there any advantages over Abathur as in Chogal? He's definitely a very different character. There is the disadvantage of having two characters always together, so it's kind of the opposite of like Lost Vikings, who have the ability to go in multiple lanes. Chogal has to always be together, but at the same time, they're very powerful. And so anytime you want to do a merc camp, you always have two characters there. If you're ganking, you always have two characters together. And because Gaul is basically an assassin, a mage, and Cho wants to charge into the middle of everyone, that's not somewhere where like normally a Jane or a Kel can get because they don't have enough health. And Cho and Gao are separate heroes in the sense as well that Cho has a QWE and two ultimates, and so does Gao, who also has his QWE and ultimates. So they're conjoined two heroes, whereas Abathur, when he is doing his symbiote, simply has abilities he can do on top of the person he's hosting. He doesn't have that full suite. So this is literally two heroes worth of power in one character. I also add like you can like chain up his like ultimates. Yeah, so you can do ultimates at the same time. Synergy between the rooms. 일단 초갈과 뭐 아바투르 같은 경우에는 되게 장단점이 극명하게 갈리는 캐릭터고요. 뭐 어떻게 보면 길 잃은 바이킹과 거의 반대되는 그런 특징을 가지고 있다고 볼 수도 있겠네요. 그래서 뭐 초갈이 일단은 뭐 경험치 같은 것을 한 라인 두 영웅이 한 라인에서밖에 먹을 수 없는 그런 단점을 지니고 있는 건 명확하지만 그래도 아무래도 초가 아무래도 전사 영웅이고 이 초갈이 2인분에 달한 생명력을 가지고 있기 때문에 제이나나 켈타스처럼 위치 선정을 엄청 심각하게 받는 캐릭터도 아니고 초가 그 적들 사이를 비집고 들어가서 갈이 마음대로 딜을 할 수 있는 그런 것도 가능하게 되고요. 그리고 특성이랑 궁극기 자체도 다 따로 있기 때문에 그리고 그 둘이 시너지를 되게 잘 내기 때문에 오히려 아바투르에 비해서 좀 더 공격적이고 덜 지원적인 그런 역할을 수행할 수 있다고 합니다. 히어로즈가 다양한 플랫폼에서 플레이가 되잖아요. PC에서도 되고 다양한 있는데 이걸 다 이제 동시에 네트워크상에서 PC랑 연결시키기도 하고 PC랑 네트워크랑 연결시키기도 하는데 이 프로 연동은 안 돼요. 그러면 결국에는 이제 차후에도 이런 비슷한 컨셉의 영웅들이 계속 나올 줄 알고 하고요. 예를 들어서 이제 너리가 세게 달린 몬스터가 3명이서 플레이도 가능한지 그런 컨셉도 고려 중이신지 궁금합니다. Okay, so we have learned that there is no limit to hero design in Heroes of the Storm. So is it possible that they could be like a three-headed hero, or maybe even something more extreme, or do you have something in mind? I think it's possible. We don't have any plans or anything to announce, but in general, when we're making these heroes like Lost Vikings, Cho'Gall, Abathur, we're making characters that we feel are fun to play and fun to play against. So if we did a three-headed character and it was fun to play and fun to play against, then it's definitely a possibility. 네, 아직 구체적인 계획이 있는 건 아니고요. 그래도 길 잃은 바이킹이나 아바투르나 아니면 최근에 공개한 초갈처럼 독특하면서도 플레이하기 재밌고 상대하기도 재밌는 영웅이라면은 머리가 3개 달리고 3명의 플레이어가 컨트롤하는 영웅도 나올 가능성은 있지만 네, 아무래도 일단 여러 가지 측면을 다 염두에 둬야 만들 수 있는 그런 캐릭터가 되지 않을까 싶습니다. I'm gonna add to that real quick. So we did our first iteration of Cho'Gall in 2012,
And that iteration was controlled by a single player. It was a very strong, we had some various warlock designs. And this was during a time when we were increasing the hero roster very rapidly, getting a lot of our favorite characters in the game, exploring the Nexus. And we stopped making characters rapidly because the designers had started to develop the talent system. The talent system gives us a tremendous amount of flexibility in terms of the hero design, the traits, the skills. And with that ability, we were able to do characters like Abathur, Murky, Leoric, which are, you know, kind of getting outside of the typical hero build. And at that time, that's when the reality of Cho'Gall being 2 players controlling a single hero really came into fruition, because that talent system gave us that possibility. 그리고 덧붙여서 초갈 같은 경우는 2012년도에 처음 구상을 하게 됐는데 그때가 한참 영웅 목록을 엄청나게 늘리던 그런 때라고 합니다. 근데 그러다가 특성 시스템이 도입이 되면서 한 캐릭터에 들어가는 노력이 점차 많아지면서 영웅 개체수 자체를 늘리는 것 자체가 약간 더 느려졌고, 대신에 한 캐릭터에 좀 더 집중하게 되었는데요. 이걸 결과로 아바투르나 아니면 길 잃은 바이킹 같은 캐릭터가 나오게 되었고, 초갈 또한 이런 특성 시스템에 힘입어서 좀 만들어지는 그런 캐릭터가 아닌가라고 생각하십니다. 이번에 새로운 전자 하나 나온 게 있는데, 중탑을 점령을 하게 되면 이제 해골 미사일이라고 이제 까마귀 미사일이 나와요. 그래서 그게 이제 핵을 공격해서 점령을 하는 형태인데, 그게 이제 2가지 미사일로 되어 있다 보니까 그거에 정말 특성이 있는 건지, 왜 이렇게 2가지로 이렇게 나눈 건지 모르겠거든요. So for the battleground, there's the Tower of Doom. There's so few. There's kind of like 2 missiles. One is you can get it through the altar, and one is through the Endless Swordsman. So, is there any reason you separated those 2, or sort of thing? We like to do different boss mechanics on our different battlegrounds. So, you know, whether it's a Grave Golem or, on this case, it's the Headless Horseman. And because this battleground is so different, it's not about pushing the core down. We had a lot of problems when we just spawned a massive mercenary, a massive boss in the lane, because if he, you know, got to a town that was destroyed, he would have to run a different direction or whatever. So we started experimenting with the idea that this boss mechanic could actually push you further towards your goal of winning by scoring you some points. 여러 가지 여태까지 전장에서 여러 가지 메카닉을 많이 시험해 봤는데, 예를 들어서 우두머리를 소환한다든가 아니면 폭격을 가한다든가 아니면 되게 강력한 공포나 아니면 용기사를 타고 표시할 수 있다는 거, 이런 것을 많이 연구를 했는데요. 근데 어떤 경우는 예를 들어서 무덤골렘 같은 경우에는 지정되지 않은 방향으로 가서 엉뚱한 건물을 때리고 있거나 그런 경우를 착안해서 좀 더 이익을 취했을 때 확실히 그것을 보장받을 수 있는 그런 메카닉을 찾다 보니까 이런 식으로 적의 핵을 바로 공격할 수 있는 그런 메카닉을 생각해 주었다고 합니다. 그리고 방금 타워 오브 둠의 현재 명칭은 가칭인데 파멸의 탑이라고 되어 있고요. 혹시 영어로 되어 있으면 파멸의 탑이라고 지금 가칭으로 이렇게. 신뢰를 몇 번 해봤는데, 우리 기존 히어로즈가 추구한 방향성이 좀 이렇게 짧게 끝나는 게임을 추구했다고 제가 보고 하는데, 이번 신뢰는 핵을 직접적으로 공격을 못하기 때문에 게임이 엄청 길어지더라고요. 그래서 이게 다른 맵보다는 역전도 좀 덜 발생하는 것 같고, 이게 좀 그런데 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지. So for the Tower of Doom, so it's kind of like, it was like we want the gameplay to be game time to be short overall for all the heroes, so that's why we kind of nerfed the core in the Garden of Terror. So, but in the Tower of Doom, it's kind of like you can't attack the core itself, so the game time is like kind of longer than other battlegrounds, and so this is where it's kind of like it's pretty hard to make a comeback after what he's been through. So is there any comments on this? From our internal playtesting, the duration on Towers of Doom is pretty consistent with our other battlegrounds. It's right around 20 minutes, and we can easily tune that by, I think right now it's set to have 40 health, so we can easily decrease or increase that if we need to.
We do have a number of things that can help for comebacks. If you actually were to capture all the towns, all 6 of the towns on the battleground, you start passively firing shots at the enemy core. So if you can get like a team wipe in the late game, you can potentially come back from a very large deficit. So even if you don't conquer the shrine, the altar, if you have all 6, If you have all 5, every 5 seconds or something like that, I don't remember how often, but it just constantly fires while you hold all 6. Right. 그리고 뭐 그 플레이 타임이 길어지는 거에 관해서는 일단 뭐 핵의 생명력을 줄이는 거나 뭐 이런 방향으로 좀 더 도전을 할 수가 있겠고요. 그리고 뭐 너무 역전이 덜 발생한다고 이런 거 관해서는 인터널로 테스트했을 때는 그렇게까지 심한 정도는 아니었다고 하시고, 그리고 현재 그 성체 요새가 6개가 있는데 6개를 모두 점령하면은 그 재단을 점령하지 않더라도 그 주기적으로 상대편 핵의 그 포탑을 발포를 하기 때문에 뭐 게임 타임이 너무 길어질 염려는 뭐 아직까지는 없는 것 같다고 하십니다. 네, 한 20분 정도 다른 전장과 비슷하고 다른 전장보다 짧은 건 아닌데 그래도 막 엄청나게 긴 그 정도는 아닌 것 같습니다. 캐릭터 테스트를 되게 좋으셨는데 히어로즈도 그거 같은 경우는 굉장히 다른 프랜차이즈에 있는 캐릭터가 들어와서 디자인하는 거 같은데 같은 디자인을 하더라도 생각이 많이 세부 스타일 같은 게 다른 경우가 많거든요. 그중에 한 예로 이번에 나타니스 같은 경우는 굉장히 날렵한 전형적인 질럿의 이미지 원했던 사람들한테서 좀 너무 육중하고 전해 보인다라는 걸 지금 안 좋은 반응이 좀 많았었는데, 그렇게 좀 재디자인을 할 때 기존의 캐릭터들 어떤 점에서 좀 중점을 두는지, 지금 나타나는 디자인을 만족하는지. So this is about the character design and kind of like artistic and stuff. So there are a lot of characters who has been kind of redesigned as it came to heroes. For example, like Arcanus, people thought it was kind of like a kind of swift, kind of zealot, like assassin ways, but he became a warrior, so he became more kind of buffy, and he's not really like that swift kind of character compared to what everybody thought it would be in StarCraft 2. So does this have some interaction with the role of the character, or is it just like this is what suits the hero in the heroes of the story? So we talked a little bit about this during the deep dive panel. The game designers have about a 17-week preliminary process of preparing a hero, and in that process they have various things that are catalysts for what we're designing. Sometimes we're going for a specific class, sometimes we're going for a character from a specific universe, we're building around a character. Whatever it may be, those goals are expressed in a vision sync meeting. And the vision sync meeting we had for Artanis was for a Protoss tank. We wanted to get a tank character from the StarCraft universe. We were very much interested in seeing that being a Protoss, and we had several characters that we considered. Through those discussions, we brought up the fact that Legacy of the Void was not out yet, but there's some very, very interesting character development that happens in that game. A lot of that does focus on Artanis, who is the main hero of the game, and we were given the consent of the SE2 team to bring Artanis forward much sooner than Void's release, which is a very nice prelude, and it also characterizes that character in a way which kind of suits what you'll see in Void. I completely understand how Artanis, from what we've seen up to this point, is a bit of a departure, but I hope it does build some anticipation for Void, because that character has a very impressive arc throughout the story and the campaign. 우선 아르타니스와 같은 경우에는 아무래도 공허의 유산이 출시되기 전에 히어로즈에 먼저 등장한 케이스이기 때문에 약간 좀 간극이 발생할 수 있겠지만은 우선 전체적으로 영웅을 디자인할 때 한 17주 정도가 걸린다고 합니다. 그래서 그 이후에 아트팀이 받았을 거에 대해서 작업을 하게 되는데 그 게임 디자인 쪽에서 아무래도 프로토스 전사 영웅을 만들고 싶다라는 주문이 먼저 들어왔기 때문에 그것을 어느 정도 참고를 하여서 영웅을 그 아트 쪽에서 제작하다 보니까 엄청 날렵한 그런 영웅이 되기 좀 약간 힘들었다고 하시고요.
그리고 뭐 공허의 유산을 직접 해보시면 아시겠지만 아무래도 아르타니스라는 영웅 자체가 되게 우여곡절이 많고 여러 가지 변화를 갖고 온 영웅이라 단순히 뭐 날렵한 광전사 진더스의 이미지 말고도 여러 가지 측면이 있다는 것을 아마 깨닫게 될 거라고 하십니다. 이번에 오버워치 IP 추가되면서 트레이서가 들어갔는데요. 트레이서 같은 경우는 이번에 이제 오버워치도 워낙 새로운 IP고 하다 보니까 스타나 이런 거와 다르게 리디자인을 하기에 약간 유저들이 거부감이 들지 않을까 이런 생각도 들거든요. 혹시 뭐 그런 컨셉을 잡을 때 어떻게 좀 구하면서 가실지. 디아나 와우 같은 경우는 워낙 스킬이 많고 하다 보니까 그 중에 있는 스킬을 따로 빼가지고 만들 수도 있고 아니면 요한나처럼 새롭게 영웅을 낼 수도 있는데 그런 부분에 대해서 리디자인을 어떻게 할지에 대해서 좀 여쭤보시고요. 하나는 이제 오버워치 같은 경우는 이제 막 이제 출시가 돼가지고 한 게임이지만 영원한 분쟁 같은 경우는 디아블로 아예 영웅들을 한 번에 많이 출연을 시켜가지고 오버워치 정상하고 이런 부분을 같이 보내셨거든요. 오버워치도 그런 식으로 한번 어필을 하실 건지 궁금합니다. 이 디자인이라는 게 시각적 뭐 이런 게 아니라 그냥 스케일에 대한 부분을 좀 더 얘기를 한번. So recently we heard that Overwatch, for the Overwatch IP, the Tracers come to Heroes. So for other heroes like in Diablo or StarCraft, you get to like pick the skills or runes or talents from the game, and you just pick some of them to be allowed to be played in Heroes of the Storm. But for Tracers, like she doesn't have that many abilities and talents to kind of choose from. So is this kind of okay in terms of design? Also, it was like for the Eternal Conflict, there was a whole patch dedicated to the Diablo theme and Diablo characters. So would there be like an Overwatch patch where we could expect more Overwatch battlegrounds or heroes at the same time? So I guess for the first one, so we knew we really wanted to do Tracer, and Team 4 actually approached us and asked if we would do Tracer in Heroes of the Storm, so we were pretty excited about that. The characters in Overwatch, Tracer, she actually translates pretty well in Heroes of the Storm. You know, they're a 6v6 action game. We're kind of a 5v5 team brawler, so it kind of worked well. We did have to make some balance changes and stuff like that, so I think we're okay to change her a little bit to make sure that she fits within our game. And we were able to, you know, give her like a talent system and stuff like that. The second question is, could there be like an Overwatch patch? Like Eternal Conflict? The Eternal Conflict, yeah, that was a very good example of us kind of getting really immersed in a content drop in terms of having, you know, maps, heroes, everything kind of themed towards it, the Goblin Quest. We had a really good time deploying that. We learned a lot, and I definitely would not rule that out for any of our other universes coming into the Nexus and having a similar experience of heroes, maps, quests, mounts, you know, things like that to support those worlds and continue what the theme of the Nexus is, which is merging all those universes together. 일단 첫 번째 질문에 답변드리자면은 트레이서 같은 경우에는 히어로즈 팀에서도 하고 싶었지만은 팀 4 그러니까 오버워치 팀에서 먼저 연락을 했다고 하시네요. 그래서 이것을 히어로즈에 어떻게 잘 녹여낼 수 있는지 생각을 해보니까 아무래도 오버워치는 6대6이고 히어로즈는 5대5고 그러다 보니까 그렇게까지 스킬을 드라마틱하게 바꾸질 않아도 되고 그리고 비록 기존에 존재하는 기술들은 적지만은 그 특성 같은 경우에는 그것을 어느 정도 기술을 기반으로 만들 수 있기 때문에 그렇게까지 힘든 작업은 아직까지는 아니더라고 하고요. 물론 밸런스 같은 것을 아직까지는 맞춰야 될 게 남아있지만 그리고 영원한 분쟁처럼 오버워치 패치가 따로 나올 수 있는 가능성 또한 충분히 있다고 합니다. 이건 단지 오버워치에 한정된 것뿐만 아니라 영원한 분쟁처럼 한 IP에 집중하여 영웅이나 전장이나 아니면 탈거 같은 것 그리고 보물고블린 퀘스트처럼 현실적인 퀘스트를 내놓는 것 자체도 플레이어 입장에서 아주 좋은 경험을 하게 되었고 개발팀 입장에서도 만드는 데도 되게 괜찮은 경험이라고 하셔가지고 오버워치는 물론이고 다른 IP에서도 이런 식으로 좀 집중적으로 패치를 하는 것도 가능할 것 같다고 하십니다.
10분 지나고 있는 상황이고요. 궁금하신 부분들 잘 보고하고 계신데 그 신캐릭터 문화에 대해서 좀 질문인데요. 제가 실제로 히어로즈 제가 되게 높아요. 대본을 해봤는데 라이더가 너무 높더라고요. 이게 원거리 딜러인데 상어리가 너무 짧아요. 상어리가 너무 짧고 이게 또 무슨 뭐 이게 생존기가 특별히 있는 것도 아니거든요. 그러니까 이거를 어떤 유저들이 플레이를 해야 되는지 어떻게 플레이를 해야 되는지에 대해서 궁금합니다. So next question is about Lunara. So he also played on the show floor, and he has kind of like top rank in Hero League. So he thought that although she is a ranged assassin, she leans towards the basic attacks, but she doesn't have that really much of a long range attack. So her attack range is a bit short in his impression, and she doesn't have any escapes. So it's kind of hard to make the most out of Lunara by what people saying. So could you give us some tips of how to really maximize her gameplay? Yeah, this might be better for you. Yeah, so for Lunara, she is faster than anyone else. She doesn't have a mount, but you know, she moves, I think it's 20, maybe 30% quicker than other heroes. So she's definitely the perfect character to kite around melee characters, you know, whether it's Arthas or someone like Johanna. But at the same time, because she is so mobile, she has less health. And so a character like Raynor can actually trade auto attacks with her pretty well. So that's not an ideal situation for Lunara. So I think you're definitely going to want to figure out what the enemy team composition is and if she's an ideal character to draft in that situation. I think there are some talents that do give her a little bit of escape. One of her heroic abilities lets her, I forget what it's called, but it lets her bound over top of an enemy. So you can definitely use that for an escape. 우선 루나라 같은 경우에는 일단 기본적으로 이동 속도가 탈것을 탈 수가 없지만 이동 속도가 20% 정도 다른 영웅보다 빠르고요. 이것을 최대한 이용하여서 히트앤런 전술이나 카이팅 같은 것을 좀 더 용이할 수 있을 테고, 그리고 상대 팀 조합이나 그리고 누구를 내가 괴롭힐 수 있는 그것을 잘 알 수 있는 게 중요하다고 하십니다. 실제로 아서스나 아니면은 요한나 같은 소위 말하는 뚜벅이 캐릭터 같은 경우에는 되게 별다른 그 위험 없이 되게 딜을 할 수가 있지만 레이너 같은 경우는 아무래도 사거리도 길고 폭발적인 딜량 오히려 레이너가 더 강하기 때문에 좀 더 조심스럽게 접근해야 되고요. 그리고 특성을 어느 정도 찍다 보면은 그 탈출기가 없는 측면도 어느 정도 해소가 되는 것입니다. 실제로 궁극기 같은 경우는 도약 공격 같은 경우에는 적을 뛰어넘어서 반대편으로 갈 수 있고 이런 것을 좀 더 응용해서 좀 더 생존력을 높이는 방향으로 플레이하는 것 또한 가능한 것 같다고 하십니다. We also have been playtesting her quite a bit internally in the last couple of weeks, and we have tuned her up slightly, which is not in the BlizzCon build. So I think she does a little bit more damage, and the range on her harass ability, I think it's her Q, like something blossom or anyway, the range on that ability is also a little bit longer, so that will help her to kind of trade blows with someone like Raynor a little bit. So the attack range change as well? Not her attack range. I think it's her Q ability, which is like the AoE damage ability. Yeah. 그리고 지금 루나라를 내부에서 테스트한 바로 지금 블리즈컨 빌드보다 약간 좀 더 상향이 되었다고 하시네요. 그래서 공격력도 약간 소폭 상승했고 그 루나라의 Q 스킬 또한 사거리가 좀 더 증가했다고 합니다. 아레나 모드가 등장했는데 사실 캐릭터 5명 등장한다는 건 모두 외국에 있는 거고요. 그리고 일반적인 발대전이나 연기전 같은 데서도 중복 피입을 가능하게 하는 연구를 좀 해봤는지 궁금해요. So for the arena mode, you can have many as 10 same characters in the arena. So is there any reason that you brought up having to have multiple picks, multiple the same heroes for multiple picks, and do you kind of have any plans for making this into a quick match or maybe even a hero?
So the arena mode is definitely a different way to play. It's a different game type essentially. So I don't think we plan to bring that to Quick Match or Hero League. And I think the point about like the double Illidan versus like all 10 Illidans. So normally players are given the option to choose 3 characters from the same archetype. So maybe you are given Warrior, so you would choose between say Diablo, ETC, and Sonya, for example. And there can be duplicates on your team, maybe 2 players on your team both have Warrior as an option, and you could both choose Diablo, for example. There is kind of a special mode where all 10 players in the game are given the same hero. That has a pretty low chance of happening. I think we've increased it slightly for BlizzCon for players to see it, but I think it will not be super common. 일단 뭐 빠른 대선이나 영웅리그 같은 경우에서는 아마 이런 종류의 여러 영웅을 한꺼번에 픽할 수 있는 그런 경우는 아마 나오기 어려울 것 같다고 하시고요. 아무래도 이건 그 아레나 모드는 약간 다른 방식의 게임 플레이다 보니까. 그리고 영웅을 중복 픽할 수 있는 것들은 일단 그 세 무작위로 그 골라진 3명의 영웅이 하나를 고르는 시스템인데, 이거 같은 경우에는 같은 팀원이 이미 고른 영웅이 있어버리면 자신의 선택지가 줄어들 수 있는 가능성이 있기 때문에 그것을 최대한 배제하고자 최대한 중복 픽도 가능하고 자신이 정말로 원할 수 있는 영웅을 할 수 있게 만들도록 이렇게 설계된 것이라고 합니다. 그리고 뭐 10명의 영웅이 뭐 똑같은 영웅이 나오고 이런 것 또한 뭐 가능은 한데, 뭐 실제로 블리즈컨 빌드에서는 좀 일부러 이 가능성을, 이 확률을 좀 더 높인 케이스도 있고요. 그리고 아마 실제로 출시가 되면은 뭐 1, 2단 10명 막 이런 경우는 거의 보기 힘들지 않을까라고 말씀드렸습니다. 더스틴 브라운도 트위터에서 봤던 내용인데, 그 옛날에 한번 도입했던 부분인데 유무 시스템을 다시 부활시키려는 말이 있더라고요. 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 지금 이미 게임이 나온 지 꽤 됐기 때문에 웬만한 사람들이 이제 골드를 더 이상 쓸 데가 없거든요. 스킨도 다 구입했고. 그래서 골드를 소비할 수 있는 뭐 새로운 콘텐츠가 혹시 계획하고 있는지 모두 궁금합니다. So he recently saw on Dustin Browder's Twitter that there could be a return of artifacts. So is there any thoughts about this? I didn't know that. I hope not. No, I don't think so. We removed artifacts from the game, obviously, and it wasn't. I don't think we're excited to add that back. So I haven't seen that tweet from Dustin, but I don't think so. 일단 부분은 뭐 처음 들으신 것 같긴 한데, 그래도 혹시나 그렇게 된다면 본인 생각으로는 아마 안 들어가는 게 더 낫지 않을까 싶기도 하고, 그렇게까지 긍정적인 방향은 아닐 것 같아서 실제로 한번 넣었다고 뺀 장면까지 있다 보니까. And second question is, since the game has been out for a pretty long time, so there are a lot of players who have lots of gold. So is there any kind of gold sync which is coming to Heroes, or any other ways to use your gold? Well, Heroes had a really transparent development cycle. We opened up developer alpha very early. In reality, the game has only been officially out since June 2nd. So we do realize that there is some various levels of gold in terms of spending and things we can do with that. One way we're looking to incentivize that is we're continuing to produce skins and other cosmetic items that are, going to a very high level now. We're doing a lot of replacement effects, we're doing mounts and things like that. We really want to incentivize people to feel like there's valuable things for them to spend gold on within the Nexus, not just heroes, but also things that kind of enrich their experience. So just to clarify, so there could be another skin aside from Master Skin that you could purchase with gold? No, I wouldn't say that. I'd say it's more along the lines of we're just continuing to offer valuable skins that are higher quality. 우선 골드 같은 경우에는 실제로 알파를 아주 오래전부터 시작하긴 했지만 실제로 오픈 자체는 6월부터 시작해서 골드를 많이 보유한 사람은 정말 많이 가지고 있고, 그리고 골드가 부족한 사람은 되게 부족하고 좀 격차가 심한 편이라고 했습니다. 그래서 아직까지 골드를 이제 뭐 들이부을 수 있는 그런 기능이나 이런 피처 같은 것들 아직까지는 구상하고 있는 게 없지만은, 그래도 뭐 탈 것이나 뭐 이런 것들을 통해서 뭐 자신이 원하는 뭐 코스메틱 같은 거, 그리고 뭐 골드를 써서 구매할 수 있는 그런 것들을 좀 더 많이 출시하도록 노력을 해보겠다고 하십니다.
토토스 스킨 같은 경우에 북미에서는 잘 모르겠는데 한국 유저가 새롭게 나온 스킨을 사실상 만족스럽지 못한 경우가 사실상 되게 많거든요. 특히나 저번에 나온 이제 노라이스 중에 같은 경우에는 스킨이 뭐라고 해야 되지? 바이오쇼크에 나오는 그 친구 닮았다고 할 정도로 너무 이제 이쁜 그 중의를 그렇게 씌워놓으니까 사실상 되게 유저들 상당히 많았거든요. 그래서 이제 스킨 부분에 대해서 좀 어떻게 생각을 하시는지, 그리고 좀 스킨 출시가 좀 많이 이렇게 딜레이가 되는 것 같아서 안 나오는 것 같아서 좀 빨리 나오는. So this is first question about skins. So in Asia, there are a lot of, it's kind of like different from America. That, for example, like Lieutenant Morales, the apothecary medic, apothecary Morales. So it was kind of like something like, you know, along the lines of the Big Daddy in Bioshock, and also like from the Warhammer, from the apothecary themes. So those kind of things are not really common, or kind of like, it's not really hard to like get the feel for in the Asia realms, because they don't really get to play those games, so they doesn't really get those skins. Doesn't like resonate with them. Yeah, he's just asking, are we going to make skins that do? That which can appeal to Asian Yeah. users also. So. Yeah, that's very, very good feedback, and we appreciate you sharing that. We actually have a Morales skin in development right now, which is heading in a very distinctly different direction that coincides with what you're talking about. And that's why we like our community so much, being vocal, sharing those ideas and thoughts. It's what helps us make the game better, and we're absolutely hearing you guys and look forward to the future having things that definitely appeal to you in those ways. And as a follow-up, it has been a while since we unleashed a series of skins, so could we expect some more skins coming out in later? As in like a themed? Whether in themed or not, so it's kind of like the speed of skins coming out is kind of slower than before. Yeah, we definitely have a lot of skins in the works. We are leading up towards some of our holiday events at the end of the year, so a lot of the kind of dead space you're seeing right now is going to get filled back up really quickly with some very interesting thematic skins. And at any given time, we have many artists consistently working on skins and bringing that quality to you guys, so you can enjoy all sorts of different variations. 우선 첫 번째 질문에 관해서는 뭐 모랄레스 중이나 뭐 다른 캐릭터들처럼 좀 아시아 유저들이 좋아할 만한 스킨이 없다는 것 자체는 매우 좋은 피드백이라 하시고, 이런 피드백을 많이 들려주는 것 자체가 되게 기쁘다고 하시고요. 실제로 그래서 모랄레스 중위 같은 경우에는 기본 스킨이나 아니면 지금 나와 있는 그 연금술사 모랄레스와는 좀 사뭇 다른 분위기로 제작하고 있는 스킨이 지금 현재 제작 중이라고 하십니다. 그리고 뭐 스킨 개체 수에 관해서는 지금 약간 속도가 약간 더뎌진 편이긴 하지만 그래도 개발 상황 자체는 지금 괜찮은 편이고, 연말에 있는 그 축제나 아니면 겨울맞이 축제 이런 것들을 통해서 좀 더 새로운 스킨이 곧 나오지 않을까라고 말씀하십니다. 네, 한 지금 45분 정도 되고 있는데 두세 개 정도만 더 받도록 하겠습니다. 근데 이번에 토토스 세운 토토스 이번에 새로 나온 명분 누구였죠? 아르타니스 그 세 번째 스킨 보면은 그 스킨 컬러링이 이제 특정 애니메이션 따라한 것 같은 느낌이 드는데, 이런 데서 영감을 얻은지 궁금하고요. 다른 또 이런 비슷한 영감을 얻은 스킨이 있는지 궁금합니다. So for this, also a question about skins. So for Artanis, Purifier Artanis has that kind of a, I think you can say kind of Evangelion vibe. So is it kind of intended, or do you guys have any other skins which you kind of like made into in a hero skin? It was very, very intentional. Something that's very
gratifying about this project is we get to pay homage to so many of the things that influence us and inspired us to make these games. Those color variations are absolutely a tribute to some of those fantastic other stories and characters that we've enjoyed. And I think that trend will probably continue in the most acceptable way possible of saying thank you for inspiring us without, completely abducting someone else's idea. Another example is Morales had a master skin variation that was very much a tribute to Samus from Metroid. Things like that will probably happen in the future for the foreseeable time, yeah. 그 아르타니스의 스킨 같은 경우는 모 회사의 그 로봇이 떠올린 거 매우 의도한 상황이라고 하시고요. 그것이 아무래도 히어로즈의 그런 어떤 매력이라고 하지 않을까 싶습니다. 최대한 극적인 분쟁에 휘말리지 않는 선에서 오마주를 하여서 우리가 이런 당신의 작품에 대해서 아주 감명을 받았고 이것을 우리가 최대한 많이 이것을 감사의 의미로 표현하고 싶다라는 쪽에서 이런 종류의 스킨을 제작했고요. 아르타니스의 스킨 말고도 모랄레스의 마스터 스킨 같은 경우에는 색상 중 하나가 메트로이드의 사무스를 좀 더 본따 맞는 그런 색상 조합도 있다고 하십니다. 결국에는 지금 내용들을 계속 업데이트하고 있잖아요. 처음에는 언제까지 영웅분을 몇 개 정도 하실 것인지 궁금하고 전장도 마찬가지고 여기는 최종적으로 나와보실지 궁금하고 그 다음에 다 업데이트 한다면은 어떻게 게임을 끌고 가실 건지 궁금하고 예를 들어서 시즌별로 좀 대대적인 업데이트를 해서 게임성을 바꾸거나 아니면 그런 식으로 So, do you have any specific number in mind for a sufficient number of heroes or battlegrounds before you kind of like settle down for a moment and do something like a large-scale updates? Or do you really just need to just make as many battlegrounds or heroes as possible? I don't think we have a number right now that we're trying to hit. We every time we add a new hero to the game, we think it's bringing a lot of value, a lot of new strategies and so on. So we want to keep delivering a lot of new heroes quickly. For Battlegrounds, I think we're starting to get to a point where we have a lot of Battlegrounds, and every time we add a new one, it's cool, but going from say 4 to 5 Battlegrounds, that's a huge thing. Going from 10 to 11, like, okay, not as important, I guess. So we're talking about things like maybe doing a battleground rotation or some ideas about that. 일단 영웅에 관해서는 당분간은 몇 개의 영웅이라고 숫자를 정해놓은 건 아니지만 영웅이 추가됨에 따라서 전략이 훨씬 더 많이 바뀌기 때문에 최대한 많은 영웅을 추가할 것이라고 하시고요. 전장 같은 경우는 이제 슬슬 좀 어느 정도 있지 않나라는 생각이 들기 때문에 실제로 4개의 전장에서 5개의 전장이 되었을 때 주는 임팩트랑 10개의 전장에서 11개가 되었을 때 임팩트가 아무래도 상대적으로 차이가 있기 때문에 전장을 새로 출시할 그런 의도는 예전보다는 영웅에 비해서는 좀 더 적어졌고 그리고 너무 전장이 많다고 생각되면 전장 로테이션을 활용하여 특정 전장만 그 특정 시간대에 나올 수 있게 그렇게 지금 만들어가는 중이라고 하십니다. 혹시 그 히어로즈 IP를 활용한 스피노프격 모바일 게임 개발 이게 있으면 좋겠고요. 그리고 만약 이런 얘기가 아직 안 나왔다고 하면 향후에 이런 부분을 긍정적으로 생각하고 계신지 말입니다. 히어로즈 IP를 이용한 모바일 스피노프격 모바일 게임을 말씀하시는 거죠. So this is kind of different question. So because of the Heroes IP itself is kind of like a lot of thing right now. So is there any reason to like hook this up to a mobile game perhaps? Not that I've heard currently. Yeah, I don't think that's something we've talked about at all. I think we would. Heroes, I think, is best played, as a PC game, just with the controls and stuff like that. So I think we're developing the game, as a PC game, and we'll continue doing that for a very long time. I don't think we've talked about, console, mobile, or any tablet, anything like that. 아직까지는 계획이 없다고 하시고요. 일단 히어로즈를 PC에서 최대한 잘 구동할 수 있고 완성도를 높이는 것이 최고의 목표라고 하시고 콘솔이나 아니면 모바일 쪽으로
진행하는 것은 아직까지는 논의된 바가 없다고 하십니다. Not the full PC version. But just like the IP. Spin-off, more simplified version of mobile game. Not something we've talked about. I guess it's a possibility. If you look at Blizzard, we have Hearthstone is a mobile and tablet game. So it's possible Blizzard as a whole will do more in that region, but the team that is focused on Heroes of the Storm is purely focused on the PC game. 블리자드 전체로 보면은 워크래프트의 약간 스피노프 격으로 하스스톤이 모바일로 나오는 그런 전례도 있긴 하기 때문에 블리자드 회사 자체로는 모바일 쪽으로 좀 더 확장할 가능성은 있지만 히어로즈 자체 IP만으로 모바일로 뭐가 나올 것은 아직까지는 예상이 없다고 하십니다. 네, 마지막으로 한 개 혹은 두 개까지 짧게는 가능할 것 같은데 이분들이 e스포츠랑 직접 관련은 아니지만 e스포츠와 관련해서 어떤 개발 측면에서 고려할 사항이라든지 그런 쪽으로도 질문 혹시 있으시면 해도 좋을 것 같아요. 영웅 중에서 이제 블리자드 게임 같은 경우는 굉장히 긴 역사를 가지고 있으니까 캐릭터마다 이제 시리즈마다 컨셉이 다른 경우가 있는데 예를 들어서 인간형 캐리건이 있고 지금 나온 이제 분단 캐리건이 있는데 이런 인간형 캐리건을 따로 만들 계획인지가 일단은 So in Blizzard IPs there are a lot of characters who have many different kind of settings. For example, like Kerrigan, there's like the human Kerrigan, which is more of a ghost theme, and there's like Queen of Blaze Kerrigan, which is more centered towards the Zerg theme. So is there any possibility that there's going to be like two separate heroes for one character, or is it just going to be purely like skins or cosmetics? It's tricky. I think Matt and I have dealt with that in different ways because we've had things come up. How do we represent genders with the Diablo characters and stuff, and it really does come up towards the visual readability, the iconography of these characters is pretty critical to understanding how the game is being played. On the other hand, we do change things pretty drastically with skins, and we always have to kind of feel out that fine line between a character gone so far that they're not the same character anymore, and we typically avoid a lot of redundancy as well. We don't like to have two characters that are so similar that they don't have that distinction. So for the artistic part of it, we're capable of making those visualizations, but it really requires a lot of work, so it's feasible from a gameplay perspective. 이와 관련해서는 되게 좀 답변이 드리기 애매한 그런 질문인데요. 일단 대표적인 경우로 디아블로의 성별이 다른 그 영웅들을 아마 짐작해 볼 수 있겠죠. 디아블로3 야만용사나 아니면 악마사냥 같은 경우에 성별이 되게 다르지만 일단은 하나로 히어로즈에 증상이 되었고 나중에 성별이 다른 별명으로 스킨이 나오거나 할 수도 있겠지만 영웅을 낸다는 것 자체가 어떻게 보면 기존에 존재하는 영웅과 너무 비슷해지면 안 되고 그렇다고 너무 달라지면은 그 비슷한 어쨌든 간에 똑같은 야만용사나 똑같은 악마사냥꾼인데 너무 달라지면은 또 그게 캐릭터의 악마사냥꾼 야만용사라는 캐릭터의 정체성을 되게 위협할 수도 있는 그런 가능성이 있기 때문에 이것은 되게 조심스럽게 접근하고 있다고 하시고요. 그래도 아트 측면으로는 최대한 이것을 아예 스킨으로 따로 낸다든지 하는 경우에서는 좀 더 만족스럽게 이거를 나타낼 수도 있고 그렇지만은 그와 동시에 너무 다른 캐릭터가 사용하는 스킬처럼 아예 다르게 보이기로 만들기는 게임플레이상으로 조금은 내가 아는 캐릭터가 맞는지 이렇게 헷갈릴 수가 있기 때문에 이것을 되게 조심스럽게 접근하고 있습니다. 시간 이상하죠. 사실은 한국 문제도 익히면 안 잡힌다는 목표는 있는데 그 부분은 되고 약간 한국 유저 중에 북미 서버에서 하는 반대 글로벌 통합 서버 같은 걸 좀 지원해주세요. 어떤지 하는 거 하고 그다음에 마지막으로 이제 한국 유저들 말씀하시고 So the question is, do you have any plans to have the servers or the regions consolidate into one big server, so we can queue up in NA with Korean guys so there are some Korean players who plays in the NA region, so that could be if it's possible, then we can queue up much faster.
I don't know if either of us are really the right guys to answer this question. The server programmers are trying to solve all sorts of problems all the time. I'm sure this issue is something they would be interested in addressing if they were here to talk to it themselves, but I truthfully don't know what the plan is. 이거에서는 아무래도 서버 쪽 사람이 좀 답변하기가 좀 더 수월한 문제일 것 같은데 아무래도 거기서는 되게 큰 문제라고 생각하고 있는 것라고 말씀하셨지만 뭐 정확한 답변을 드리기는 어렵겠다고 말씀드렸습니다. Lastly, for the current fans. Oh, word for the current fans? Yeah. Thank you a ton for your participation, your enthusiasm, and your contributions to the game in terms of being a vocal community and stuff is extremely appreciated. Thank you so much, and we look forward to seeing you in the future of the Nexus. And Korea has obviously a very long legacy of esports and very high-level competitive play. So it's been great to see Team DK competing here at BlizzCon, and we look forward to seeing more events in the future with other Korean teams as well. 한국 플레이어들이 활발한 피드백과 의견 그리고 높은 수준의 개인 플레이에 아주 많이 돌렸다고 하시고요. 그리고 e스포츠 또한 매우 유래 깊은 역사를 가졌기 때문에 수준 높은 플레이어가 그렇게 해서 나오는 게 아닌가라고 말씀하십니다. 또한 블리즈컨에서 이번에 팀 DK가 출전해서 지금 두각을 보이겠는데 앞으로도 e스포츠에서 히어로즈 e스포츠에서 좀 더 좋은 모습을 계속 보일 수 있기를 바란다고 하십니다.